Hi students, in this video you are going to see chapter 13 continuation, writing CSV file into a dictionary. So already you learned about how to read CSV file into a dictionary. ஒரு CSV file dictionary like எப்படி read பண்றதுன்னு படிச்சிருக்கீங்க. Here you are going to see how to write CSV file into a dictionary. ஒரு dictionary like data எப்படி CSV file write பண்றது, that only you are going to see now. Using DictWriter class of CSV module, we can write a CSV file into a dictionary. So நான் என்ன பண்றேன், dictionary like dataவை CSV file write பண்றேன். So for that I am using DictReader class. So CSV module DictReader class அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் டேட்டாஸை ரைட் பண்ண போகிறேன். It creates an object which maps a data into a dictionary. So இந்த class என்ன பண்ணும், it create one object. அந்த object எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டிக்ஷனரியில் இருக்க டேட்டாஸும் சிஎஸ்வி ஃபைலில் இருக்க டேட்டாஸையும் மேப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் ஆகுது. The keys are given by the field names parameter. இங்கே டிக்ஷனரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் என்ன இருக்கும், டிக்ஷனரி கீ இருக்கும், டிக்ஷனரி வேல்யூஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு காலம் நேம்ஸை தான் டிக்ஷனரி கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு வேல்யூஸ், அதாவது அந்த காலமோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, டிக்ஷனரி வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் ஏதாவது டிக்ஷனரி வேல்யூஸ், அதாவது அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஏதாச்சும் நான் வந்து வியூ பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு யூஸ் த டிக்ஷனரி கீ. அந்த காலம் நேம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் டிக்ஷனரியில் இருக்க வேல்யூஸை என்ன பண்ணுவேன், ரீட் பண்ணுவேன். So here we are going to see one sample program. As usual, the first line import CSV. So here we imported the CSV module. Here we using the list. So in the listல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். How we are storing here, mountain, Everest, height அதோட values. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we are writing the datas like a dictionary. ஒரு டிக்ஷனரியில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் இதில் லிஸ்ட்டில். ஸோ இங்கே லிஸ்ட்டோட நேம் என்ன, டேட்டா. Next we are opening the CSV file in the writing mode with the help of open function. Here CF is the file object. Next field is equal to mountain height. So we are mentioning separately mountain height என்றது என்னது, field அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செப்பரேட்டாக ஒரு லிஸ்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். W is equal to CSV.DictReader. DictWriter. So here we are using the DictWriter function. Here we are applying the file object and field names is equal to field. அப்போ field name என்ன நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், field அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். So here we have two field name, அதாவது column name, ஒன்று mountain, இன்னொன்று height. W.write header. So here with the help of write header function we are writing the column names. Next W.write rows of data. So with the help of a write rows function we are writing the values into the CSV file. Next we have one printing function, that is a writing completed. Next we are closing the file, CSV file. Now if we see the output now, it's look like this. So when we open the peak.csv, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அது என்னது, peak.csv. நோட்பேடில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் இட் லுக் லைக் திஸ். ஸோ ஹியர் நம்ம டைப் பண்ணால் அது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுமோ அப்படி தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. பட் இங்கே ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வி கேவ் லைக் எ டிக்ஷனரி ஃபார்ம். டிக்ஷனரி ஃபார்மில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், பட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும்போது இட் டிஸ்பிளே லைக் எ நார்மல் CSV ஃபைல். In the above program, use field names as a heading of each column in CSV file. அதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒவ்வொரு field names இருக்கு இல்லையா, அதை தான் heading of ஒவ்வொரு காலமோட heading அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then use a DictWriter to write a dictionary data into peak.csv file. So DictWriter யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும், அதாவது டிக்ஷனரி ஃபார்மில் இருந்த டேட்டாஸை CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணியாச்சு. Next we are going to see writing dictionary into CSV file with the custom dialogs. So here we are going to apply the custom dialog into dictionary. Next see the program, import CSV. So as usual we are importing the CSV module. Next here we are registering the
custom dialects. So what custom dialects na delimiter pipe we are using, then quoting is equal to csv dot quotal. So quotal na அது என்ன பண்ணும் எல்லா datasக்கும் it apply the double quotes. Next we are opening the csv file in the write mode. So csv file is the file object. Next field names is equal to name grade. So இங்க நம்ம field name mention பண்ணிருக்கோம். என்ன field name? Name grade. So field names அப்படின்றது அது ஒரு list. Writer is equal to csv dot dict writer. So in this we have a csv file. Field names is equal to field name. So field name நம்ம இங்க mention பண்ணிருக்கோம். Next dialects also we mentioned here. So new dialect we registered here. What is the new dialect? Quote all is the new dialect. Next writer dot write header. So with the help of this write header function we are writing the column names, that is the field names. Writer dot write rows. So now we are going to see the data what we are having in the dictionary. Write rows, here we mentioned the data like a dictionary form. Next print writing completed. So what we done with the help of a write rows, we wrote the data, one or more data into the csv file at a time. When we open grade.csv file, it contain following output. If you see here, all the data are enclosed with the double quotation. So நம்ம என்ன பண்ணோம், quote all அப்படினு சொல்லி ஒரு new dialects register பண்ணோம். So what it do, it apply the double quotation to all the data in the csv file. In the above program, a custom dialect called the my dialect with the pipe as a delimiter uses the field name as a heading of each column to write in a csv file. Finally, we use a dict writer to write dictionary data into grade.csv file. நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம், headings எல்லாத்தையும் field name அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம write rows அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி csv ஃபைலை ரைட் பண்ணியாச்சு. Next dict writer. So with the help of this function we wrote the dictionary values into the csv file. Next we are going to see getting data at a runtime and writing it in a csv file. So far you learned about how to read and write a data from the csv file. ஒரு நார்மலாக எப்படி டேட்டாஸை சிஎஸ்வி ஃபைல்லேருந்து ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. லைக் தட் டிக்ஷனரி ஃபார்மில் இருக்க சிஎஸ்வி ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இன் தட் எவ்ரி திங் வி மென்ஷன்ட் இன் த ப்ரோக்ராம் இட் செல்ஃப். பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நவ் ஐ வாண்ட் டு ரீட் சம் டேட்டா ஃப்ரம் த சிஎஸ்வி ஃபைலில். ஸோ எந்த டேட்டா அப்படின்ட்டு நான் ரன் டைமில் நான் யூசர்கிட்டேருந்து வாங்கணும். ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஐ ஹாவ் டு கெட் ஃப்ரம் த யூசர் விச் டேட்டா யூ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே. ஸோ அந்த யூசர்கிட்டேருந்து அந்த டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன டேட்டாஸை கேட்குறாங்களோ அதை நான் என்ன பண்ணுவேன், டிஸ்பிளே பண்ணுவேன். லைக் தட் நான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது, அதாவது சிஎஸ்வி ஃபைலை ரன் பண்ணும்போது எந்த டேட்டாவை வந்து யூசருக்கு சிஎஸ்வி ஃபைலில் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு யூசர்கிட்டேருந்தே கலெக்ட் பண்ணி ஐ வில் ரைட் இன்டு த சிஎஸ்வி ஃபைல். ஸோ ஹவு வி வில் சி, you can even accept the data through keyboard and write it into the csv file. So how we can get input from the user with the help of the keyboard. For example, the following program accepted data from the user through keyboard and stores it in the file called dynamicfile.csv. So இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறாங்க, யூசர் கிட்டேருந்து டேட்டாஸை கீபோர்ட் மூலயமா வாங்கிட்டு அதை ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபைலோட நேமு dynamicfile.csv. It also displays the content of the files. ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கண்டென்ட்டையும் என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். So as usual we are importing the csv module. Next we are opening the file in the write mode. So இங்க f ன்றது என்னது, file object. So here we are using the writer function. Then we are asking the user whether you want to write the data or not. So here we are using the variable answer ans. அதில் என்ன வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம், y அப்படின்ற லெட்டரை ஸ்டோர் பண்ணோம். So y means yes. Next we are using a while. So with the help of a while loop we are checking whether the user
want to write the data or not. If the user said yes அப்படின்னா we are getting input, அதாவது நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், பிளேஸ். இது மூணுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூசர் கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்புட் ஃபங்க்ஷன். இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலயமா யூசர் கிட்டேருந்து டேட்டாஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை வேரியபிள்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ நேம் அந்த வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், நேம் அப்படின்ற வேரியபிளில். டேட் ஆஃப் பர்த்து எந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும்னா டேட் அப்படின்ற வேரியபிள். நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா பிளேஸ் அப்படின்ற வேரியபிள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆல் தீஸ் வேரியபிள்ஸ், ஆல் தீஸ் டேட்டாஸ் we are writing into the CSV file. So for that we are using write row. So here we used write row. ஏன் அப்படின்னா we are writing only one record at a time. So that's why we used write row method here. Next, answer is equal to input. So we want to ask after you the user write one record, so we want to ask the user again, do you want to enter more? So இன்னும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்ம யூசர் கிட்ட கேட்கணும். If they are saying yes na the process continues. If they are saying no na it go to the next step. Next இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு, யூசர் கிட்டேருந்து டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு we are going to see how to read. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரைட் பண்ண ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன். இங்கே என்ன மோட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட் மோட் யூஸ் ரீட் மோட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரீடர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர். ஸோ இங்கே ரீடர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகிறோம். So with the help of the for loop, so after finish the reading and writing, we are closing the CSV file. So see the output. So first we are getting name, date of birth, place from the user. Then we are asking the user whether you want to enter more data. If they are saying yes na, it collect the record, that is the details from the user again. So in the example la pathina ஃபஸ்ட்டு டைமை நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம், நெக்ஸ்ட்டு டைமை எகெயின் வி என்டர்டு. ஸோ 3 ரெக்கார்ட்ஸ் வி என்டர்டு. ஓகேவா, 3 ரெக்கார்ட் வேல்யூஸ் வி காட் ஃப்ரம் த யூசர். ஸோ ஆஃப்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ யூ வாண்ட் டு என்டர் மோர். ஸோ இங்கே நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நோ அப்படின்னா எனக்கு ரைட் பண்ண வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு ரீட் இட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இட் டிஸ்பிளே த ரெக்கார்ட் வாட் வி ஸ்டோர்ட் இன் டு த CSV ஃபைல். ஸோ லைக் திஸ் only we want to get the data from the user at a runtime, and we can display the data to the user at a runtime. That's all in this video. Thank you students.